Let's see the heroic defense of Bakhmut. BMP-2 of the 93rd Separate Mechanized Brigade under the supervision of aerial reconnaissance is fighting in the city. And the assault of Siwiersk near Bakhmut ended in a complete fiasco of this Russian unit. Out of 60 people, less than 10 returned. Вот мы, блядь, едем нахуй. С Северского, которые нихуя не взяли, нас распиздовали, блядь. Это пока что все, что осталось. От 60 человек. Вот такая вот хуйня у нас. Also in Bakhmut, the 45th Separate Artillery Brigade, in coordination with the air reconnaissance of the 30th Motorized Rifle Brigade, destroyed 2 warehouses of the occupiers' ammunition and a truck. In this intercepted call, Russian serviceman talks about the negative attitude of local people towards Russian soldiers in the occupied territories. He also talks about his daily job in Ukraine, killing people while his wife supports him, and how Ukrainian saboteur groups successfully act in the occupied territories. Мы вчера стреляли всю ночь, Торская обрабатывали. Не знаю, сегодня что по радио, если скажут, часа в 3 дня будет новости, нам скажут про Торское. Если артиллерия работала, значит, и кого-то подбили, значит, это работа. Ага, понятно. Ну, я уже знаю, что ваша работа, конечно. Ну, я уже знаю, муж мой чем занимается. Да. Людей убивают. Ой, мой котик. Чем муж занимается? Людей убивает, что? Относись к этому по-другому, Мелани. Я так. Ты служишь в своей стране. Местные к нам относятся не очень хорошо в этом временной. Ну, понятно, Дима. Приехали. Даже по-украински с нами разговаривают. Приехали агрессоры. 2 дня назад 5 диверсантов вырезали ВДВшную, как его, взвод. Ой-ой-ой. На соседней летной полосе.
Ой-ой-ой. Так что, зашли в кубрик, вырезали их, троих в плен взяли, увели. Я не знаю, что караул делал. Так люди, ВДВшники боевые. Боевые, не то что мы, я говорю. Погибает много народу. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.